സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ കുറേ നാളെ സ്ട്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ഡിവിഷൻ പുഷ് ആക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കണ്ട് കിടക്കാം. ഗെയിം സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ, കുറച്ച് കൂട്ടിയിടട്ടെ. കുറച്ചൊന്നല്ല, അത്യാവശ്യം കൂടുതലേ. നെയ്മറോട് ചെയ്യട്ടെ. എന്താ ഒന്നുമില്ല. ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിവിഷൻ കളികൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സീനില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ഒരു മാച്ച് വന്നല്ലോ. അശ്വാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ലേ? എന്ത് കഷ്ട. 3 ലൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വന്ന്. ഞാൻ വിളിച്ച് വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ബോറൂസിയ ഡോട്ട്മണ്ട് എന്നെക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ടീമാണല്ലോ. ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തട്ടിട്ടേനെ. ഞാൻ വൈറ്റ് എടുക്ക, അതിനെ ബ്ലാക്ക് ആക്കി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്കെന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. മഞ്ഞയും വൈറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ. മൈക്കിൾ ആർട്ടേറ്റ. ടീം പ്ലേ സ്റ്റൈല് പൊസഷൻ ഗെയിമിൽ തന്നെ കളിക്കാം. ടെർമിനൽ ഓഫീസിനെ ഇറക്കിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നെയ്മറിന് നടക്കാം. എൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആരൊക്കെ? വേറെ മെഗാലസ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് അതേതെങ്കിലും നോക്കാം. എംബാപ്പ ഉണ്ട്, ഷെവ്ചെങ്കോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബാറ്റിനെ വെച്ച് തന്നെ കളിപ്പിക്കാം. ജോർഡൻ ആൻഡർസൺ ഇതാണ്. എൻ്റെ ഫോർവേഡ് മാർക്കോ ആൻഡേഴ്സൺ. മെസ്സി ഉണ്ട്. മെസ്സി കുറച്ച് ടാസ്കാണ്. നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ നെയ്മറിനെ ഇറക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് മാർക്കിങ് നമുക്ക് ഫാൻ ബാസിനിടാം. മെസ്സിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തള്ളിയിടാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാം. തള്ളിയിടാൻ വിചാരിക്കല്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അയ്യോ, ഈ കറക്കാണ് മെയിൻ പണി. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. അവൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ്, അപ്പോൾ മിക്കവാറും അതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അവന് കിട്ടും. കൊണാമി അല്ലേ, എന്തായാലും സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ട് നീട്ടി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കും. And we'll be getting underway very soon. തുടങ്ങി. So that's got things underway. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today on the gym. Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence Yeah, that they can overcome. He leads by example, of course, and will probably come up with something. Now it's Messi. Looking for options, for movement. Takes a ഗോൾ shot! രക്ഷയില്ല. ഒരുത്തനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവനെ നോക്കുന്നു പോലില്ല അവന്മാര്. They're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Themselves unexpectedly behind.
Messi, who's wide and looking to get onto this. Lovely feet. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Count. He's picked his way through. That's tidy. Fermin. Fernandez. Van der Ven wins the duel this time. Hey, yeah. And it's Messi. And this is Van Basten. Yeah. Neatly clipped into space. Bolangdu pokkotta illengil adu verude outlekum vidilla. Wan-Bissaka. Can he get on the end of this? Through kodukani. Rodri. So intricate passing, looking to progress the ball. Borussia Dortmund shapes the shoots. Adi vannu. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Not pretty, but it gets the job done. Neymar. Van Basten. Van Basten! Van Basten ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വെറുതെ. Sumptuous finish, an അടുത്ത ഹാഫിൽ പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. And they're threatening to fly away here. He has given that the lot. Bang! Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Things starting to look very comfortable. He's going. Oh, shit. That was probably നല്ലൊരു just too attempt much. ആയിരുന്നു. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. എന്തുവാടേ ബോൾ? ഓക്കെ. എൻ്റെ മോനെ ആ ബോൾ അവിടെ ലീവ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പോയത് അതിൻ്റെ. Patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Neymar. Pass. And here's Batistuta. Counts. Now it's Lopez. Oh, important ബാറ്റിക്ക് interception. വയ്യ ബോൾ എടുക്കാൻ. Royce is always looking to break lines. Fermin. Counts. And they win it back again. Rice. And here's Van Basten. And this is Royce. എന്തുവാടേ ഇത് ഇടയിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അണ്ണാക്കിലൂടെയൊക്കെ വരുന്നമാതിരി കയറി പോണേ. Quite incredible spell. They are 3 goal ഇപ്പം തന്നെ വീണ്. പ്രിൻസേ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. അത് നല്ലൊരു ഗോള്. ഓക്കെ. And there's a goal. അടുത്ത ഹാഫ് വരെ സമയമുണ്ട്. തിരിച്ചടിച്ച് പിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. With great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So could they be onto something here? Silvestre. And it's Neymar. And here's Batistuta. It's a good ball out wide. That's been cut out, well played. Royce. Nicely weighted ball. പിടിക്കണം മോനെ. And there's green grass ahead of him. And that's a simple one for the keeper. Well played, that has snuffed out the danger. Neymar, Spence does well to get it back. And it's Messi. Rice. Time perhaps for one last twist before half-time. It's Van Basten! മാച്ചപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അധികം ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter.
No, that was never going to make it. Oh, it's Van Basten. That's an imaginative pass. Well, there's the clearance. Corner എടുത്തിട്ട് നീ And they've got a പിടിക്കുന്നു. throw. Conte. Vermeer. Oh, that's well spotted. Royce, looking understandably energised after his goal. Aimed at the far side. That's good defensive concentration. Mosquera. എന്തൊരു ബോൾ കാലുകൊണ്ട് ഇടറാ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് എല്ലാം Messi. Neymar. അടുത്ത ഹാഫിൽ പിടിക്കാം. And the referee has blown for half-time. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാം. 4-3-1-2 4-3-1. മാൻമാർക്ക് ഞാൻ വേറെ കൊടുക്കാം. വീട്ടിന് മറ്റേ മാൻമാർക്കിൽ എൻഗോളോ കാൻറ്റീനെ പിടിച്ചിട്ടേ ഓക്കെ എൻഗോളോ കാൻറ്റീനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇട്ടോക്കാം. Substitution for Borussia Dortmund, number 24. Second period is on the way. Coming on to replace I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And it's Count. Shot at goal! സെക്കൻഡ് ഗോള് And that's a good finish. Just as they ഇനി wanted ഒരെണ്ണം കൂടെ അല്ലേ പിടിക്കാനുള്ളേ? just when they wanted it. എന്താ മോനെ അപ്പൊ പോസൊക്കെ ചെയ്തല്ല. Getting to that, no getting to it at all. Expertly നീ പോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാ, നീ I think the ബാറ്റിസ്റ്റൂറിനെ keeper മാർക്കൊക്കെ knew ചെയ്തിട്ട് straight നീ വാ. away he was never going to get to it. അയ്യാ പോസൊക്കെ ചെയ്ത് ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പതുക്കെ വാ. എന്തായാലും അവൻ്റെ സമയമല്ലേ പോണേ, കുഴപ്പമില്ല. Madrid now just needing one. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, they've got it back in a hurry. They want to be quick here. It's breakaway time. Counts. Lovely pass, but can he get... അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 3 അടിച്ചിട്ട് എനിക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Oh, what a game we have on our hands here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Royce cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Elise. He won't be happy with that one. Well, the idea was a good one. എടാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പാസ് കൊടുക്കുന്നേ? Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ചേടാ ഇത് വന്ന് നോക്കിയേ, ബോള് പൊന്തി വന്ന് നോക്കി. And they've got their lead back. Another moment of magic, a real wow moment.
It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And now he has two. He's having a shot! Oh, the ball's run loose here. Messi trying to keep this in. Nicely aimed pass. Rodri. He's had a shot! And that's off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Shifted it to the flank. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Great vision. Neymar looking to receive it in space. That is Conte. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And he cuts out the supply. Elise. That pass has been well intercepted. Elise is sporting a guilty look after that. His team. That is still... നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. He has kept it out somehow. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. നീ ബോസ് ചെയ്തു. നീ ബാറ്റിന് എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് തളർന്ന് നമുക്ക് ഈവൻ ജെറാർഡിന് അറിയാം. മാൻ മാർക്കിംഗ് മാറ്റി ടൈപ്പ് മാർക്കിങ്ങിലോട്ട് മാറ്റാം. നോക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ നിൽക്കട്ടെ. നല്ല അറ്റാക്കല്ല ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത്. Substitution for Borussia Dortmund. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Messi. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Coming on the field. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Dani Olmo. Substitution in progress. Chance! Oh! So close to drawing level. That was so poor, a very decent chance, and the disappointment is all too obvious. Rice. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. ഓടറാ മോനെ. And that could set him on his way. Juve. Oh, shooting chance! 4-4. 4-4. Again, we are level. What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. And the shot! Check. And no! He had to. അവിടെ ഒരുത്തന്നെ മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ മാത്രം ഫ്രീ ആയി വിടുന്നുണ്ടോ? There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. And now they can spring out of defence. It's a searching pass. Space. And that interception was most necessary. എടാ അങ്ങനൊക്കെ കൊടുത്താ ആര് പോയി എടുക്കാനാടോ മോനെ? Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Vinicius Junior. ബെസ്റ്റ്. Owen. And it's Rice. 4 added minutes has been indicated. This is Owen. Owen purring through the gears.
All hands on deck for this one. പിടിക്കും മോനെ. 4 extra minutes added on. Messi. Jude threads one in. Lovely pass, but can he get there? Incredible! അയ്യേ അയ്യേ Margins, a game of thrills. അയ്യോ സാരില്ല പോട്ടെ സാരില്ല ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. And that is as far as it അയ്യോ goes. 3-0 ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് 3-0 3-1 സോറി. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോ സ്കോർ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. But they were having none of that. അല്ല ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി കളിച്ചിട്ട് ആകെ 27+ അവന്മാര് തന്നേക്കുന്നത്. 1800 കയറണം നമുക്ക്. മറ്റേ ഇത് ഡിവിഷൻ 1 കറങ്ങി ഇപ്പൊ 1500 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ചിലേക്ക് പോവാം. ഒരു പ്ലെയർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടെ. ലെഫ്റ്റോർട്ടെ എനിക്ക് വലിയ കാര്യം തോന്നുന്നില്ല. കൊനാറ്റിന് നടക്കാം. അവൻ്റെ അത്ര സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും ആളെ ബെറ്റർ. മറ്റേ ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, അത് വലിയ സീനില്ല. സെർവില് എന്താ വരാത്ത മാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്ത. ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിച്ച് പവറൊക്കെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഒരു മാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഷാഡോ കയറി കഴിഞ്ഞ കളി നല്ല ഇതായിട്ട് കളിച്ചല്ലോ. കയറി കളി എന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മുഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയിക്കോ റുബിക്സ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബോയ്. എവിടെയാണ് കുറെ കാലയിൽ കണ്ടിട്ട്. ഓ, ഇൻസാഗി, ഡീപ്പെ, മെസ്സി. മറ്റിപ്പോൾ വന്ന പുതിയ മെസ്സി അല്ലേ, 109 മെസ്സി. നമുക്ക് കൊനാറ്റിന് നടക്കാം. നല്ല ഹെഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ. നെയ്മർ ഇപ്പോഴും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആള് ബക്കംബോറാണ്. പൊസഷൻ ഗെയിം കളിക്കുക മിക്കവാറും. മറ്റേ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബോൾ കളിക്കുമോ? സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡും വലിയ കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. പണിയാ ബോൾ പ്ലെയർ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ ഇറങ്ങണ്ട. ബോൾ പ്ലെയർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ കളിപ്പിക്കാം. റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാലിയും കയറ്റാം. ഹൈറ്റുള്ളവരെന്നെ വേണം. പ്രൈസ് വെക്കട്ടെ. ഡിഫൻസ് എന്താ അവസ്ഥ? വലിയ സീനില്ല. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ യമാലിനെ കയറ്റാം. ഡിഫൻസിൽ ടൈറ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ GTFിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് ഭയങ്കര സീനാ. റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് അല്ല, സോറി, ഡമ്മി റണ്ണർ. ഇപ്പം നമ്മളതിൽ ഒരു ഡമ്മി റണ്ണറും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് പാട് വിടും. GTF ആണ് പ്രശ്നം. ഇവന്മാർ അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വേഗം പിടിച്ചോളൂ. മെസ്സിക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് കേളുണ്ട്. അവരെ എംബാപ്പെ ഇറങ്ങണ്ട. 6 വാച്ചിങ് ഗൈസ്, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിച്ച് പവർ ഗൈസ്. ഓ, SS, RWF അങ്ങനെയാണ് കളിപ്പിക്കാൻ വന്നത്. 3 ഓക്കെ, നല്ല ടാക്ടിക്സ് ആണ്. കുറച്ചേരം കളിച്ച് നോക്കാം. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിക്ക് ചാടേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ചാടാം.
മിക്കവാറും ഈ നേരം കൊണ്ട് അവൻ മിക്കവാറും എംബാപ്പിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ചെങ്കോനെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വിടും. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കൊന്ന് കാണണം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. അതിനുള്ള റൗള് പ്രശ്നം. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose dramatically due to his exploits with the national side. But he's someone I see as a born footballer. I mean, he can play the 6th position, he can play in the number 8 position, but I feel he's probably best suited to the number 10 role because I think he has that creative edge, he has that craft, and that's where he should be used to greatest effect. Yeah. Yes, getting the best out of him will count for so much. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's a searching pass. Well played. That has snuffed out the danger. Vermeer. എൻ്റെ മോനെ ബോൾ അങ്ങോട്ടാ പോയി. Neymar. Lopez. Picked out Bridge. അതൊരു ഗോള്. ഞാൻ ഗോളാവൂലെന്ന് വിചാരിച്ചത്. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ഞാൻ നല്ല അറ്റാക്ക് കൊടുക്കും. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the score his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So, a breakthrough already. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Back they go. He's looking wide. Vermeer. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അതൊരു ത്രൂ അവിടെ പോകുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. Plenty of space out wide here. Cross to the back post. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. അറ്റാക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാഞ്ഞാണ്ട. We were hoping he'd turn up the heat. And here's Messi. Knocks it into space. Oh, well played. Rice. കുറച്ച് ഉറക്കം പോയി നല്ലൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് അടിക്കാം. Sharp little ball here. Konami can get it clear. And it's Gerrard. Alexander-Arnold receives it in a good position here. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Nicely weighted ball, and he's picked it up out wide. And that was nowhere near his best. Nice looking ball. Well, that pass isn't the best. Gerrard opts for safety. And it's McAllister. And here's Raul. Hangs one in. Well played and well cleared. Neymar. Now it's Shevchenko. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Andrik.
Nouri is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And he cuts out the supply. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Gerrard. And Alexander-Arnold. എങ്ങോട്ടാണ് നീ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല സ്ലോ കളി Tries to play it കളിക്കുന്നു through. He is through here. Silvestre defending his Goal corner clear ആക്കി stubbornly, കളയാണ്ട്. stood up very well to his man. Gerrard. That's very disappointing, it has to be said. Neymar. Where it came from. അവനപ്പോഴേക്കും അവന് ആൾക്കാരുടെ ആ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് Jude. ഓക്കെ അവൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് CF കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത്. There were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Madrid up by one goal at the halfway point. On the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Madrid leading. അവന്റെ പ്ലേസിന് മാർക്കിന്റെ ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾ മറ്റേ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കണം. So off we go again. Madrid leading courtesy of the game's only goal. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Big chance! Goes for a shot! അവർ ആ കൗണ്ടർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നെയ്മറിന്റെ അടുത്തോട്ട് എല്ലാരും കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. They've been looking for. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Fermin. Silvestre is always looking to play quality balls. And it's Lopez. Oh, what a ball! ചേടാ നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ കിട്ടിയില്ല. And that's definitely not his best. എന്റെ ത്രോ തന്നെയല്ല അവന്റെ മെത്ത് തട്ടിട്ടുള്ള പോയി. McAllister. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Can he get on the end of this? ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമ്മാ അല്ലല്ലോ മോനെ. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Madrid are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Now, can they get him away? Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Almost an hour gone. Rodri. Fermin going forward. Great vision. It's played through for him. And it's made its way to him. He's picked his way through. അയ്യേ Well, he got rid because he was under pressure. അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയിരുന്നല്ലേ. Raul. And it's Andrich. Now Ruben Diaz. Gerrard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a cute ball. Offside. Offside that time. ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമയം. നമുക്കെന്നാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങട്ടെ. മെസ്സി ഇവിടെ ഇറങ്ങട്ടെ. ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളിക്കാനുണ്ട്.
ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇറക്കിടാം. കാൻ്റെ ഇറങ്ങട്ടെ. സ്പീഡി ഡിഫൻസ് ആവശ്യം നമുക്ക്. ഡ്യൂപ്പിനെ ഇറക്കിയേക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടോ? എന്തെങ്കിലും അവൻ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോയാ? ഇല്ലല്ലോ. So changes afoot here and from both sides. El dorsal 18, Neymar. El dorsal 15, el dorsal 41, McAllister. el dorsal It's 10. a lovely neat pass. Serán sustituidos por el dorsal 6, Yamal. el dorsal 11. Oh, now here's an interesting matchup. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And they can നല്ല counter സ്പേസ് here. ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫൻസിൽ. Threads one in. Thinks about the shot. എന്താ അവൻ കളിക്കുന്നില്ലേ? Good ball, good take. This looks promising. McAllister. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Chouameni. Silvestre. And it's Chouameni. Just a quarter of an hour to play. And here's Messi. He slings it in. Defending of the desperate variety. That is ended up in no man's land. Great shot! ഇല്ല, അതും കയറിയില്ല. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. ഓ, നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ. Well stopped. അവൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗ്. Chooses to go crossfield. He's got away. A quick look, thought about cutting inside. എന്തിനാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ Has അടിക്കുന്നത്? been cleared. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. തൊട്ട് കയറുന്നുള്ളതിന് ത്രൂ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ടത്. They've got to be quick moving this forward. Probing pass. Good ball over the top. Oh, that's wonderful alertness. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now is this the final assault? A lot of space ahead of him. Oh, right place, right time. And he's there to belt it away. Oh, it's a great ball here. And he can ആവില്ല thump മോനെ. it away. Messi. അത് കുഴപ്പമില്ല, He's ഒരു been കുഴപ്പമില്ല, bundled over. That is a foul. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മഞ്ഞല്ലേ? Well, ഇല്ല. that's a booking. Always looked it. പോസ് ഇട്ടു. ഞാൻ ചെറുതാനും ചെയ്തുതരാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് ഡ്യൂപ്പ് തന്നെ അല്ലേ? അവൻ്റെ പൊസിഷനൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. അവരവർക്ക് തന്നെ കളിപ്പിക്കുന്നത്. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Alexander-Arnold having a look. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Oh, that wasn't far away. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. Yamal. Habrá 2 minutos de descuento. Intricate passing, looking to ഓഫ്സൈഡ് ആണ്. progress the ball. ചുമ്മാ എടുത്ത് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ. It's flagged offside. Very nicely done. Whistle's gone. എന്തുവാടേ They've got തിരിച്ചു themselves എന്തിയല്ല? a free kick. തിരിച്ചു പറയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല. Not much doubt about who's going to take this one. So the perfect chance to get one back. നീ ഒരു ഗോൾ അടിക്കില്ല, നീ ഒരെണ്ണം നീ അടിക്കില്ല.
No, not quite on the same ഒരെണ്ണ wavelength. അടിക്കില്ല. And time is up. Madrid are walking off satisfied with their day's work. പൊസിഷൻ അവൻ്റെ കൂടുതൽ പക്ഷെ ഗോൾ No നമുക്ക് കാണില്ല. less warranted, no less ഇതും കൂടെ വരാനുണ്ട് എന്തായാലും. വരട്ടെ. പീറ്റർ പാർക്കർ 87,000 കയറിയിട്ടുണ്ട് റാങ്ക്. അന്ന് എന്നാ കഴിഞ്ഞു? 13-ാം തീയതി കഴിയും അല്ലേ? അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കാരുമില്ലേ? ഓ 3700 അത് മിക്കവാറും എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടും. കാരണം അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചെറിയ ടീം വന്നിട്ട് വലിയ ടീമിന് പഞ്ഞിക്കിട്ട് പോകും. റോഡ്രിഗോ പിന്നെ ടീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബേസ് കാർഡാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രീ കാർഡും വാൻ ബാസ്റ്റിനും റൂയി കോസ്റ്റയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ആകെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള കാർഡ്. പിന്നെ ഹക്കീമി COTW അല്ലല്ലോ. ഓസ്മാൻ ഡംബേലെ ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ളവരിറക്കാം. പൊനാറ്റയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് പൊനാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട് 90 ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഡിഫൻസ് ആരൊക്കെ? എമ്മി മാർട്ടിനസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഹെൻഡർസൺ ഇറങ്ങട്ടെ. ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സൂണ്ട് ഇറങ്ങട്ടെ. ജമാലു ഇറങ്ങട്ടെ. നോക്കട്ടെ എന്താ ഞാരെല്ലാം ഇറങ്ങണ്ട. എംബാപ്പെ ആണോ ഷെവ്ചെങ്കോ ആണോ? ഷെവ്ചെങ്കോ ചാടി ഹെഡ് തോളും. ജമ്പിങ് കുറവാണ് പക്ഷെ ആൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാസ്റ്റിനെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ജമാലുവിനെ കയറ്റി വിടാം. കേൾക്കണ്ട ഇനീഷ്യസ് നിൽക്കട്ടെ. ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാൻ ബാസ്റ്റ് നിൽക്കട്ടെ. ഡീപ്പ് ലൈനിൽ നമുക്ക് നടാം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. കളർ മാറ്റിയതാ. noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. പൊസിഷൻ ഗെയിം തന്നെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം. And there really are few places on Hello, earth welcome quite to like this. manager. The grand cathedral of football that is the Giuseppe Meazza. ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സുഖമല്ല, എന്തോ ഒരു ഇതില്ല. അത് And we're underway. I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa beside you is a dream. Is it most people's lists of great number 10s? I'm going to go along with that too. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. എന്തുവാടാ കാൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട്? Messi. So what can they make of this? Probing pass. And this is Van Basten. And that is well cleared. Searching pass he's played there. And he's found a way past. Real chance. Yeah. Hakimi. That's a cute ball. And he was quick to react. Yamal going face to face with his great rival.
Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach. മെസ്സി അടിച്ചില്ല. And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Messi moves short. അതും പറഞ്ഞത് Madrid with another corner. Madrid have their second corner now. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Tries to pass it through. Oh, no, that was never going to make it. Yamal. So it is still 0-0. First quarter of an hour gone. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Messi. Now it's Van Basten. Now it's Messi. Nice interception. His positioning was spot on. Messi. Out towards the flank. ചെറിയ ടീമാരുടെ ഡിഫൻസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് Are ആണ്. a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. Silvestre is one of the key ingredients in the team's attack. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Well, the defence proved infallible Okay, there. ഞാൻ വെറുതെ And that സ്പ്രിന്റ് won't be ആക്കി the പിടിച്ച് last കൊണ്ട് they'll see കളഞ്ഞത്. of him. That has ended up in no man's land. Vinicius Junior, can he get on the end of this? He is through here. Now this could be a chance. Yeah. Rui Costa. Just coming up to the 30-minute mark. Dembele, and he hits them. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ പോയത് കണ്ട. ചെറിയ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Sweeping move, executed ഭയങ്കര with ബൂസ്റ്റ് ആവും deadly മരിയ സ്പീഡിന്. efficiency. Paris Saint-Germain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 Danda. minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Well, that defending is എന്തിനാടാ unapologetically ഇങ്ങനൊക്കെ പാസ് persistent. It's കൊടുക്കുന്നേ? almost personal, and it had to be. Stood up well to him there. Yeah, they were looking for a counter-attack. Rodri. That is good alertness. This is a promising build-up. Oh, now he can run away with it. പാസ് നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ തരുന്നു അല്ലേ? He's going to be disappointed with that. Oh, nicely intercepted. Madrid certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Looking for the run. The most accurate pass. അടുത്ത ഹാഫിൽ അതിനുള്ള കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഹാഫിൽ അധികമായിട്ട് ഉരുട്ടണ്ട. എന്തു ആടെ കാണിക്കുന്നേ? Stones. Looking to pass their way up the pitch. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. എത്ര നേരം അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കളിക്കും അത്? That's been cut out, well played. Messi. മെസ്സി എന്തോ ഒരു And here's Van Basten. And it's Van Basten. That's going wide left. Good read, needed. Raik Costa! റിക്വസ്റ്റ്. And he looked every... That's it, Orta 45 pidikan. minutes up.
So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Madrid finding themselves behind by just one goal at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. മിഡധികം ആൾക്കാർ കുറവാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കയറാമെന്നുള്ളൂ. So right back into the action. Madrid can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Mbappe. And he's been shifted off it. Rui Costa, nicely spread. Messi providing an outlet on that flank. Tries one from range. Oh, the keeper's done ever so well. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Ball looks a good one. Just the keeper in his... Can he finish? എംബാപ്പനെ എന്തായാലും പിടിക്കാനുള്ളത് അറിയില്ല. 97-96 സ്പീഡ് ആക്സിലേഷൻ ഒക്കെ. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Tries to play it through, and he's intervened well there. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Just about up to the hour now. And here's Van Basten. Counts. Madrid still have the cards to affect this game. Counts looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. And here's Neymar. That's really well manoeuvred. Messi driving forward, unrelenting, uncompromising pressure on him. And that has foul. Reddiനുള്ള foul ഉണ്ട്. And he is going into that little black book. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Well, there's a probing ball. ഇങ്ങനെയാണോ സ്ട്രൈറ്റ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Neymar aimed at the far side. Oh, well played. Conte shifted it to the flank. Oh, sweet feet. It's Neymar! Yeah. And he has kept it out somehow. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. Oh, some tackle. അതെങ്ങനെയാടാ? ആ റീപ്ലേ നോക്കിക്കോട്ടോ, റീപ്ലേ കാണിച്ചു തരില്ല മിക്കവാറും. That pass isn't the best. Neymar. Conte. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Sostituzione per il Paris Saint-Germain. Numero 16. Viene sostituito con il numero 8. Attacking നമുക്ക് നടക്കട്ടെ. ഒരു ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആഴ ഇറക്കിയെന്നുള്ളൂ.
Neymar does well to get it back. If we're going to get a winner, it's got to come now. He has found a way through. തൊട്ടനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ ഫൗൾ വിളിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഫൗൾ വിളിക്കേ. You had to keep away from the area. Not the best way to do it though. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. That's going to go a long way. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Can he get it through? Rui Costa, and he's managed to get free. Rui Costa! ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റ് വരെയാണ് അവൻ്റെ പ്ലേസ്. That could be a costly miss. Rui Costa has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Femi. Neymar. Lopez. He's in a great എടാ position here. എന്തുവാടാ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Knocks it out wide. Passing is crisp and sharp. Now it's Mbappe. Yamal, the puppet master, looking to pull the strings. Koundé. Jordan Henderson. Femi. It's a really well-measured ball. Il quarto uomo Into indica stoppage 2 time, minuti di very recupero. little left on it. And here's Count. And it's Conte. Spread out to the left. Silvestre. And it's Henderson. എന്തിനാടാ എൻട്രസ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നേ? It's Dembele. And he plays one through. And it's Van Basten. Van Basten! And with that, എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയാ പാസ് കൊടുത്തത്? ആ ഒറ്റ പാസ് അറ്റാക്ക് കയറി വന്നാണ്ടാ. ideal for neither. Both parties having to settle for what they get. അവന് പോയിന്റ് കിട്ടും, എനിക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടില്ല. മാച്ച് 2022 എനിക്ക് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞാണ്ടാ. Okay. Wow. ബീച്ചുകളിലുള്ള സ്ഥലം തോന്നുന്നുണ്ട്. ആർമാർട്ടിനസ് ലോങ് കൗണ്ടർ ഇടാം. പഴയ ആർമാർട്ടിനസ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആകും. വാവ്, ചൊമിനി റെഡായി അവസാനം. റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് അല്ല, റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് നമുക്ക് പണിയെടുക്കാം.
എംബാപ്പെ ഇറങ്ങണ്ട. ഡിഫൻസ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. കന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കി കുറഞ്ഞു. കളിച്ചോക്കാം. എന്താണ്ടാകുമ്പോഴൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ആരും മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു കളിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. Well, football is of course ultimately just a game, but for the ഉക്കരയിലൊക്കെ next 2 ഉണ്ടല്ലോ. hours, അയ്യോ, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ബെർലിനെ പോലെ ഉണ്ട് മറ്റേ നമ്മളെ Just മണീസിലത്തെ ആ listen to റഫറീനാണ്. that noise. നോക്കി This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa beside you is a dream. Is it most people's lists of great number 10s? I'm going to go along with that too. And they're back on the ball again. That's destined for the flank. And they'll start all over again with the goalkeeper. And this is Neymar. Oh, he's going to be അത് pulled back ഫൗളാണ്. for അത് that one. ഫൗളാണ്. വലിച്ചിട്ടത് മഞ്ഞക്കാട്ടിലുണ്ട് കന്നവരം. ഒരു മഞ്ഞും കൂടെ എങ്ങനെയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കളിക്കാം. നമുക്കൊരു did incur the wrath of the referee and deserved himself. ഓ, കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ മുരക്കിലേക്ക് തിരിക്കായിരുന്നു. Well, when the ref tells you you're going to get booked next time, you should listen. Zanetti. Can he get it through? Excellent challenge there, uncompromising. Diouf. Dani Olmo. Might be danger here. Neymar. Yamal. Conte. And here's Shevchenko. Cute ball now, how can he reach it? Neymar! He's delivered all right! Beautiful. കുറച്ച് ചാട്ടം കൂടുതലായിരുന്നു അവന്. പ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ചാട്ടം കൂടുതലായിരുന്നു. Oh, how does he get the ball to do that? He's on ഞാൻ another മാർക്ക് ചെയ്ത് level അവന് to മാർക്ക് most ചെയ്യും. of his ഇപ്പുറത്തന്നെ peers. വിടും. ഇപ്പുറത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തെ വിടും. ഞാൻ പരിപാടി വേഗം ചെയ്യാൻ പോണേ. ഒരു ഗോൾ വീഴുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ടാക്ടിക്സ് മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തവൻ. കന്നവരനെ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ ബെറീസിനെ ഇറക്കി. ഓക്കെ, This looks very much like a shoring up of the rear guard. Look, only time will tell now if this is the right decision, but at least the manager hasn't dawdled. You know, he's reacted quickly and it needed that. Liverpool are already chasing the game. They didn't envisage that. And the counter is on. Quarter of an hour played. Now this could be a chance. ഉക്രൈൻ എന്തിപ്പോ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. Yamal unable to make it happen for all his good intentions. Liverpool are a team that's fond of the low block. വാട്സപ്പ് നോക്കിയാടാ. ഇപ്പൊ നോക്കാവേ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇതൊന്ന് ഹാഫ് ടൈം ആവട്ടെ. നോക്കാം. Back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. എവിടെ പോണു? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലൈവ് ഇടുന്ന what the hell bro? എന്ത് തേങ്ങണം കൂടെ? അത് ബഗ്ഗാണത്. And it's Salah. Zanetti. And Salah. What are Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Rui Costa. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Right, Shevchenko. ബിഗ് ബഗ്ഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബഗ്ഗാണ്. കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്റെ ലൈവ് അടങ്ങുന്നത് കളിക്കുന്ന. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയില്ല. And now the breakaway. He's going to be disappointed with that.
And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Passes short and sharp. Oh, great feet, that. Oh, that's fabulous. Oh, sweet feet. ശേ It's run loose here. Nicely spread. ത്രോ എന്താ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത്. Chiellini. അയ്യേ Rui Costa knocks it into space. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Mohamed Salah showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Lopez. Now it's Shevchenko. Moved on forwards. Played out wide. Neymar tries to play it through. Swings it. ഓഹോ എന്തുവാടാ എന്തിലക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇത്. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് തരില്ല. അവിടെ കിടക്കട്ടെ ബോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണേ. Terrific effort. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. We've got 5 minutes till half-time. In with the challenge. Jordan Henderson. Pass is coming off in quick succession here. Oh, lovely bit of skill. Oh, important interception. Rui Costa. Madrid are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. Dani Olmo. Diaz receives it in a wide position. Habrá un minuto de descuento. Yamal. And it's Lopez. Now it's Shevchenko. And he's running through. He's one-on-one. എടാ എന്റെ പൊന്നു നെയ്മറേ എങ്ങനെടാ എങ്ങനെ എടാ പോടാ അവിടെ പാസ് അടിക്കുക കറക്റ്റ് ഗോൾഡ് അണ്ണാക്കിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു. അയ്യോ എടാ ബോള് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ബോളായിട്ട് എന്നിട്ടും ആ പൊസിഷൻ അവന് കൊള്ളാലോ. ഇങ്ങനെ പറ്റിയല്ലേ പറയാ രണ്ടാമത്തെ കൂടെ അടിക്കാറുള്ളത്. They're not going to get that if they're being too risk averse. Madrid looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Down to business again. Well, my advice would Foul, be to keep foul, at foul, it. foul, If foul. you're doing well, keep it going. He's a sharp little ball here. Yamal's. Oh, അങ്ങനെ അതടിച്ച് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ഗോൾ കൂടെ അടിച്ച് നമ്മൾ കളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുള്ളിച്ചാട്ടം നോക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും. and they're firmly in control. A really thumping header, absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was. ഫൗൾ വെച്ച് കളിക്കുന്നോടാ നീയൊക്കെ. അത് എന്റെ പോസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട്. Diaz. And it's Lopez. Conte. For Jordan Henderson. He shifted it to the flank. നെയ്മർ അവിടെ വീണാ ഹെൽ ബ്രോ. Mohamed Salah. Well, they could break മുഹമ്മദ് here. സല No, ബോളിന്റെ no way through there. Vermeer tries to pass it through. Howson deals with that comfortably. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. മാന്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബോള്. It's gone for a throw-in.
Rui Costa. Femi. Cucurella. Where it came from. Incentive set. Ukraine അങ്ങോട്ട് വിട്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. Now they've got to take it on another level. എടാ ഞാൻ കുറച്ച് നീട്ടി അമർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. So we've reached the hour mark. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. This is a promising build-up. And he's found the off the bar. Too close for comfort. ഗോളി പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്. The most accurate pass. And he was quick to react. ഒരു കിട്ടില്ല ചാൻസ് മിസ്സായത് കോപ്പ്. Jordan Henderson. Zanetti makes the interception. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സമയമല്ലോ. Rodri. And here's Diaz. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, no shortage of confidence there. Diaz can really show some ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോക്ക് മിക്കവാറും പൊട്ടും. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോണം. Liverpool with the corner. There first. Mohamed Salah plays it short. എന്തിനാ അത്? Howson. And it's Cucurella. And now a sudden chance to counter. അല്ലെ നീട്ടി അമർത്തിയിട്ട് എന്തിനാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്. ഒന്നിനും വയ്യ, ബോളൊന്നും എടുക്കാൻ വയ്യ. It's Rui Costa. N'Golo Kante. It's a really well measured ball. Fermin. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വാ. Driving on and making good progress. That's good play. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's a throw. Wan-Bissaka. Conte. Shevchenko. Fantastic! Bro cooked them. Sumptuous finish, an absolute joy. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. സൂപ്പർ സബിനും കൂടി ഇറക്കി വിട്ടേക്ക്. എന്തിനാ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ വിടണേ? എവിടെ നമ്മുടെ വിനീഷ്യസ് പൂറ്റിനെ ഇറക്കിയിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡിഫെൻസീവിൽ ഹെൽസ്ട്രേക്ക് കൊടുക്കുക. ഡീപ് ലൈന് ആൻഡർസണ് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഡാനിയൽമോ കൊടുക്കുക. ഡാനിയൽമോണ് ഇടയിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പേസ് പോലെ ഡിഫെൻസീവ് ടൈറ്റ് മാർക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വെക്കാം. ആരും ഇത് ചെയ്യണ്ട. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. മെസ്സിനെ ഇറക്കാം. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 37. So we have movement on both benches. El dorsal 18. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. El dorsal 16. മെസ്സിനൊക്കെ ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡാണ്. El dorsal 15. El dorsal 9. El dorsal 6. El dorsal 17. El dorsal 11. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel this. Bit of an appeal, but nothing doing. Over to the right flank. Messi. Cross to the back post. കിട്ടില്ല ക്രോസ്, കിട്ടില്ല ഗോളും. Utopia, and they are കൂൾ. മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റിൽ വിനീഷ്യസ് ഗോൾ അടിക്കുന്നു. They will take that. They are absolutely ripping it up. Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong.
in a trice. The substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Yeah, it's all happening now. ഇവന് ഫുള്ള് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കാനേ the നോക്കുള്ളൂ. attention and urgency, a real step up in possession and purpose now. ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യും. Hazard. It's Hazard! അയ്യോടാ. Now, who's going to be first to this? Habrá 3 minutos de descuento. Conte. Vinicius Junior. Duke. Couch. He might be in here. ഏടാ കൗട്ടിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇതാക്കുന്ന കൗട്ടനെ. Aims beyond the defence. Distributed tidily. അമ്പോ സ്കില്ല്. Torres. 4-0. ഇരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ കുറെ സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നു. Madrid just a thrill to witness here. Quick. എടാ ബോൾ കൂടുതൽ കൈവച്ചതും ഞാൻ, കൂടുതൽ ഷോട്ട് അടിച്ചതും ഞാൻ, കൂടുതൽ പാസസ് കൊടുത്തതും ഞാൻ. പക്ഷെ പൊസഷൻ അവനാ കൂടുതൽ. കൊള്ളാം. റാങ്ക് പുഷാണ്. അതാ ഡിവിഷൻ പുഷ്. I think we just saw a team 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തുന്നതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിവിഷൻ പുഷ് ഡിവിഷൻ 1 കയറണം. റാങ്ക് 78,000 അമ്പോ 15 കളി. എത്ര കളി? 17, 21 കളി കളിച്ചതിൽ 15 വിന്ന്, 2 ഡ്രോ, 4 തോൽവി. മോനെ ഡിവിഷൻ 1 1.4% പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഏതാ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ആടാ. ഡിവിഷൻ 1 കയറാനാ. KKR പ്രാവശ്യം ഒരു 3300 സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആരെങ്കിലും വരും കേട്ടോ. നോക്കിക്കോ, 3300 സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആരെങ്കിലും വരും. നോക്കിക്കോ. ഓ 3284 ജസ്റ്റ് മിസ്. ഒരു 16 ഇതിന്റെ കുറവ്, പവറിന്റെ കുറവ്. എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എങ്ങനെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ടീമിനെ അവന്മാർ കൊണ്ടുവരും. ഓ റൊണാൾഡോ മിക്കവാറും മറ്റേതായിരിക്കും. അതെ, പുതിയ റൊണാൾഡോ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, റൊണാൾഡീനോ. ഭയങ്കര ഡിസൈലും വരാനുണ്ട്. കപ്പലിലുമാണ് മാനേജർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊസഷൻ ഗെയിം കളിച്ച് തന്നെ കളിക്കാം. പണിയാ. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് ഇറങ്ങട്ടെ. മെസ്സി ഫുൾ ഫോം ഔട്ടായി. 83 സ്പീഡുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് 65 കഴിഞ്ഞു. ഈ ഏതാ ടീം? എന്താ എൻ്റെ അയ്യോ ഏതാ ടീമാ വേണ്ടിയത്? ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. മിക്കവാറും 3300 അടുത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ബറേസിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരാനുണ്ട്, ഡെസൈലുണ്ട്, മാർസെല്ലോ ഉണ്ട്, ഗട്ടൂസോ, ഡിസ്ട്രോയർ ഗട്ടൂസോ ഉണ്ട്. ഇതാരെ പേര്? വിയറ, പാട്രിക് വിയറ, ലിലിയൻ തുറാം. ഒക്കെ എൻ്റെ അണ്ണാക്കിലടിച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധനം. മിക്കവാറും ഒരു 5 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചില്ല എനിക്ക് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സ്പൈഡർമാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സ്പൈഡർമാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തോ ഒരു ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടൈറ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടാവും. ഓ ഷോമിനി ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഫോം ഔട്ട് ആണോ കേട്ടോ? ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഡീപ്പ് ലൈൻ നിൽക്കട്ടെ. ഇവൻ്റെ ഇതാരായിരുന്നു? റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഉണ്ട്. ഇനി സ്പൈഡർമാൻ 1 ഫസ്റ്റ്. എനിക്ക് സ്പൈഡർമാൻ ഫസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതേ ഫീല് കിട്ടി എനിക്ക്. ഗോൾപോച്ചറിനെ നടക്കാം, എംബാപ്പിനെ ഇറക്കി നോക്കാം. ഗ്യാപ്പിനിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറാണ്, അപ്പം എൻ്റെ തൂക്കിയാറാവും. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion.
Well, it 3D looks like a 3D big ഭയങ്കര game, ഷോക്കായിരുന്നു sounds എനിക്ക്. like a big 3D game. Everyone ഭയങ്കര involved is എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി absolutely up ഇതായിരുന്നു, for ഓൾ it. എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണല്ലോ, എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊരു ഗ്രൗണ്ട്. ഇവൻ So പക്ക off we മറ്റേ go അണ്ണൻ then. ഫാനാ. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends. Okay. As long as there's a good early supply. So playing two strikers ഒരു ഫൗളും ഇല്ല മോനെ. can be a real help to this team. ത്രോ I mean, 4-4-2 കൊടുക്കണ്ട. these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. That's a good run down the left. Showing good feet. And that's been intercepted. That's great positioning. Ball So അങ്ങോട്ട് good പോട്ടെ. from him. Too much pressure, and he's lost the ball. And here's Cristiano Ronaldo. കേട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. And they've got a throw. എനിക്ക് 3D ഡെഡ്പൂൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മതിയാ. പക്ഷേ ഡെഡ്പൂൾ 3D എനിക്ക് വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Threads one in. Plays one through. He's got away. Decent chance! It's Okay. back off the post. He's scored! Listen, the big names. ഇനി അതിങ്ങനെ കുറേ നേരം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും. Precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Ibrahimovic at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So, a breakthrough already. Silvestre. Oh, that's fabulous. Lovely feet. Quarter of an hour played. And here's Lopez. Ramin really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That's a little off target. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. അണ്ണന് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉമ്മാര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എടാ Ball's gone astray. Driven forward. Mbappe is onto it in a flash. Jordan Henderson. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Ronaldinho. Ronaldinho in towards the back stick. Henderson gets it clear. Fermin. And he welcomes it in. ഓർമ്മ മോനെ. Mbappe. റെഡ് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ, അതിന് റെഡ് കൊടുക്കില്ല. നോക്കിക്കോ, റെഡ് കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ. റെഡ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, മഞ്ഞ കൊടുത്താ കൊടുത്ത്. റെഡ് കൊടുത്ത്. Players have gathered round and they are clearly concerned. ഡെസൈലി പോയി തോന്നുന്നു. ഡെസൈലി പോയി കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു സമാധാനായി. ഒരാൾ പോയപ്പോ ഒരു സമാധാനം. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി. Ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. ഇനി സെറ്റ് പിന്നാവാ. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല. അവൻ ചിലപ്പോ ഗുല്യത്തിനൊക്കെ പിടിച്ച് കൊടുന്ന് ഇറക്കിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫുള്ള് ഫിസിക്കൽ ഗെയിം ആവും. മര്യാദക്ക് അത് ഈക്വലൈസർ ആയിട്ട് വിട്ടാൽ മതി. അവന് വെറുതെ റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിയതാ. ഞാൻ തിരിച്ചടികളെ ഗ്യാപ്പ് അവന് കിട്ടും. എന്നാലും Substitution for Celtic. അതിറങ്ങി chance here from position A1. ഡിഫൻസ് കണ്ട ഗുല്യത്തിന് ഇറക്കിയണ്ട. As perfect a free kick position as you could wish for. Going for goal. ഗോളായില്ലടാ. Wasn't a bad effort. I mean, പോളോ മാൽദീനിനൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. he just needed a bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. And it's Ibrahimovic.
Vermeer. Conte. Vermeer, never out of the action for very long. Approaching the half-hour mark. For Kaut. Kaut. Conte. Kaut. Oh, that is a nice touch. Well, he got rid because he was under pressure. That would be a corner. അവൻ മാക്സിമം നിന്റെ സൈഡ് വലിച്ചിട്ട് ലോങ് ബോൾ കളിക്കും. Very first corner. അത് നോക്കട്ടെ. Not pretty, but it gets the job done. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. ഓക്കേടാ. Ball's gone out of play. ഓൾ മെസ്സേജിലോട്ട് സ്വിച്ച് നോക്കട്ടെ. കുട്ടലാനോ ബ്ലാബ്ല ഇത് ആരത്? ഹലോ, ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാടാ. ഒരു സെക്കൻഡറാ. ഏതാ ഗെയിം ഏതാ? ഞാൻ പറയാം. ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ടാവും ലൈവ്. ഇംഗ്ലീഷ്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Vinicius Junior. Looks a foul. Yeah, referee's given it. Oh, he's taken it. Jasin, hi, welcome to stream. Interception. His positioning was spot on. Celtic have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Oh, delightful ball. How are you? I'm fine, brother. What about you? And again, they run up against stubborn defending. Chiellini. There will be room. Cristiano Ronaldo. Kaut. And it's Lopez. It's the end of the first 45. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Madrid unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. I'm good. I want to play with you before. Let me see your team. This is my team. It's just a small team, brother. Substitution. Damn, it's big. How, man? So let's get the ball rolling. Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Neymar. Yeah. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Silvestre has it out wide and in space. In towards the back stick. Nice and easy. Left Shivenzu. Hi bro, welcome to stream. Now it's Hullet. Knocks it into space. എടാ എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റക്കാവും. പിന്നെ എന്താടാ ലൈവാണേ, തെറി വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ.
Celtic are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Not much subtlety about that challenge. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop. They're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product. Hey bro, I'm fine. Say my name. I can't read your damn name, bro. Too hard to pronounce, by the way. How many interceptions Grand have we logo seen മാറ്റാനാ now? ഇവിടെ മാറ്റാൻ. Someone's got to up the quality and set an example. Looks a good one. നിനക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇവന് കിട്ടിയ അത്ര ബ്ലോക്ക് വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവന് മറ്റേ അഡ്മിൻ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gattuso. എടാ നീ അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്റെ നെറ്റ് പോയിരുന്നു. കേരള തന്തക്ക് കൊള്ളാളിയാ ലൈവിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എന്റെ പോലെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വന്നതാ. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ആളില്ലാത്തടത്തൊക്കെ പോയി ബോൾ പോണേ. It's a really well-measured ball. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Conte. അയാട്ടോളം. അന്ന് കളിച്ചപ്പോ സ്ഥലം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് തരത്തിലായിരുന്നു. 2 സ്ലോട്ട് കിട്ടില്ല അറ്റാക്കിംഗ് ലെവലിട്. അറ്റാക്കിംഗ് ലെവലിൽ ഇട്ട എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പൊട്ടോടാ. അതപ്പോ ഉണ്ടാവും പോണേ. അവൻ പോണേണോ? ബാക്ക് ക്രോസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പോയിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാല്ലോ. വായിക്കേ ഡിവിഷൻ പുഷ്. ഇത് വായിച്ചായിരുന്നാ? അളിയാ ഒരു മിനിറ്റ്. ഗോസ്റ്റ് നിന്റെ കൂടെ ചത്താ ഞാൻ ഹൊറർ ഗെയിം കളിക്കും. നീ എന്നെ പറ്റിച്ചൊരു ഗെയിം കളിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയ സമയം കൂട്ടാരാ രസമില്ല. വന്നല്ലേ നിറഞ്ഞു വരൂടാ. ഇപ്പൊ വരാടാ. എന്തോടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് വരുന്നേ? And the counter is on. That pass just didn't quite work. Shifted it to the flank. Well, this could be it. Pass something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Madrid really don't have a choice now. They just have to throw everything forward. അടിയണം മോനെ. എന്തുവാടാ? കാർത്തിക വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അമ്മ പ്ലേ വിത്ത് യു. അമ്മ പ്ലേ വിത്ത് യു. Substitution for Celtic. Okay, but can I ask you something? What do you want to ask, brother? Coming on to replace him is number 14. ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷയില്ലല്ലേ? KMF മെസ്സിയാണ് ആകെയുള്ളൊരു അവൈലബിലിറ്റി. ആളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് എടുത്തവർക്ക് 2-3 വള്ളി വന്നിരിക്കണം. ആ നോക്കണം. ഈവൻ ജറാറിന് ഇറങ്ങാം. KMF കളിക്കുമല്ലോ. ഇറങ്ങട്ടെ. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Thuram
is there, and he can get that clear. കൺട്രോളർ നോക്കിയാത്തേ. Celtic are looking to go forward now. He's shifting through the gears here. Puskás had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, he's not the type that's short and അടിച്ചു മോനെ. That's a sharp finish. അയ്യോ ഫൈനൽ മിനിറ്റ് ഡ്രോ. We have parity. One sweeping move executed with. Referee looks at his watch and blows his whistle. Separate the sides in the end for the want of desire, drive or determination. No complaints. അത് ചുമ്മാ എടാ ആളുണ്ടെന്ന് ബൗൺസിങ് പോലെയാണ്. ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോര് തട്ടിട്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതെപ്പോഴും മൈൻഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നിനക്കൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കൂടി കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സെറ്റായിരുന്നു. എന്റെ ഡ്രസ് ലിങ്ക് വെന്റയിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ബൈ 1 പോയിന്റ്. ഇത് എനിക്ക് അസ്കർബോന്റെന്ന് കിട്ടിയതാ. ഒരു ഇന്റീരിയർ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I'm kind of poor and I live in a country that you can buy coins. So can I get some? Please, I love you and your content. Please, if you give me something, I promise to watch all your videos and live. If you can't, I still love you. Can I play with you? First of all, brother, I am also kind of poor. I don't have any income or anything. Can I play with you, bro? Brother, I'm playing in PC. If you have PC, we can play. I can make a room code if you want. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും ആരാണ് അറിയില്ല. നീയായിരുന്നോ ഫുണ്ടേത്? Like he's a liar, he's a rich man. കാർത്തികേ എന്തല്ലയാ കാർത്തികേ ഇതെന്താ വിളിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാന്നല്ലേ? കളക്കടയാടി പൂ മോനെ. എന്റെ ലൈവിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുന്ന. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ റൂം ദെൻ. അളയാ നിനക്കൊരു സപ്രഷൻ ആണോ അല്ലേ? സപ്രഷൻ ആണോ അല്ലേ? സപ്രഷൻ ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയിൽ കട്ടായി പോയിണ്ടാവൂലേ? അതെ 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 അതെ. അല്ല, പൂ എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. അല്ലല്ല, പൂ കേട്ട് പൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്കാത്ത. Make your me wait a second. Let me spin this. What if I get anyone? എടാ അസ്രലേ നോക്കിയടാ. Okay, bye. ആകെ 100 ഉള്ളൂ, പിന്നെ എന്ത് കാര്യം? 500 ആക്കി കിടക്കടാ. ആമാ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ 2-3 റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെക്കുക. റൈക്ക് make a room friend match. കാർഡ് 2 റീസെറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. കാർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇത് ഇട്ടേക്ക്, ഫ്രണ്ട്ലി റൂം ഇട്ടേക്ക്. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കാം. Brother, here is the room code. Should I type? PC ആണോ മൊബൈൽ ആണോ? PC ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ സാധനം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വരണ്ട എനിമി. ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് വിചാരിച്ചോ, ഇത് പൊതുവെ വെക്കുന്ന സ്പോട്ടാണ് ഇത്. ആംഗിള് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാ കുട്ട, if you win need 10k coin. നിന്റെ മിനിമാപ്പിൽ ഇത് കണ്ടാ ഈ ഒരു ഏരിയ. ഈ ഏരിയയിൽ ആൾക്കാർ വെടി വെക്കുകയോ ഇതിനകത്ത് കയറി ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്താൽ ഇത് സ്റ്റൺ ആവും. പിന്നെ ആൾക്കൊരു 4 സെക്കൻഡ്. പിന്നെ ഈ വാള് എന്റെ പൊന്ന് റെക്സി അടങ്ങി എന്റെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൊന്നുമില്ല. വാളിടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കവർ ആവുന്നത്? മീൻസ് ഒരാൾക്ക് സ്പൈക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ, ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ? അത് ഇത് പൊട്ടിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്നിട്ട് കയറണം. Let me see. Okay, wait a second. Sorry. I was just for example ഇവിടെ ചെയ്യുവാണ്. I will do one thing. ഇവിടെ കണ്ട ഇത്രയും സ്ഥലം നീ ഓർഡർ ചെയ്ത്, ഒന്നെങ്കിൽ അവന് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കയറാൻ പറ്റും.
പക്ഷെ ഈ വാൾ ഇത്രയും കാണും. എന്താ സെൻസ് ഇത്ര കുറവ്? അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ഫുൾ ആംഗിളിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ബേസിക്കലി ഇതിൽ ഈ ഏജന്റ് കൊള്ളൂല. ഞാൻ മാപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഈ ഏജന്റ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്യാത്ത വർക്കത്തില്ല. ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ട ഈ ഒരു സാധനം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇതിന് അത് ബൗൺസ് ആയിപ്പോ എപ്പോഴും. അവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വരും. ഈ വലിയ സർക്കിൾ ഒന്നുണ്ട് അത്രയും വരും. ഇത് ബൗൺസ് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു എനിമി ഇതിന്റെ ബാക്ക് എന്താ അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അവിടെ പിടിക്കുക ആള്. മനസ്സിലായ? പിന്നെ ഇത് മറ്റേ ഈ സാധനം ആളെ കുനിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പറ്റൂല. വലയിട്ട് അവന് ഗണ്ണെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ഇത് വെച്ച് ഇത് കണ്ടാ ഇതൊരു 1 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അപ്പൊ നീ പീക്ക് ചെയ്തടിക്കണം. I'm still a fan. Do you know even who I am? I think you're coming first time in my channel. That's I think. ഇപ്പൊ അവന് ഇതും പൊട്ടിക്കോ, ഇത് പൊട്ടിക്കും. ഇത് നല്ല ടൈം എടുക്കും. കണ്ടാ ഒരു മാഗ് തീർത്താനും കിട്ടത്തില്ല. റമീസ് ബ്രോ ഒക്കെ പോയാ? റമീസ് ബ്രോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. റമീസ് ബ്രോ ഇപ്പൊ വന്നു. ഹലോ എന്റെ പൊന്നോ. ഞാൻ വിളിച്ചതെന്താ വെച്ചാലേ ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളില് മറ്റേ ലൈവ് ഇടുമ്പോഴേ നമ്മളെ ഗെയിമിംഗ് കാറ്റഗറി ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല. 2026 24 അളിയ ഇത്രയും തൊലിഞ്ഞ അവസ്ഥ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വരുമോ? എന്റെ 2 RBയും താഴോട്ട്. ഏതാ ബ്രോ? ഹലോ കേക്കാം. ആളിയാ ഇവന്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടീമാണല്ലോ ജോഹാൻ ക്രൂയിഫ്. എന്താ റമീസ് ബ്രോ 2 വട്ടം പറയുന്നേ? പിന്നെ നമുക്ക് നിന്നെയും കേക്കാം. ശരിയായില്ല? എനിക്കെല്ലാം കേക്കാം. കാർത്തികോടെ ബർത്ത് ഇരിക്കാൻ ലൈവ് ലിങ്ക് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യടാ. നമുക്ക് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients that the passionate crowd demand. This is Peter Drury and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks Peter, there's a great sense of anticipation in this stadium and I've been hit by it too. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started. Making a difference here. Well, Peter, Axel Witsel is certainly a man known for his robustness. A great filter in the midfield, but also a very keen player with those quick transitions. His game is well suited to countering with his passing and, of course, that physicality. How his presence alone affects both sides. സ്പൈക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെക്കും. Spread out to the left. Hazard. That is lovely.
നല്ല കളിയാണല്ലേ. Chance for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ആ നന്നായി. നേരത്തെ വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു എന്തെന്നാലും ബാല കളിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല ഇന്ന് നല്ല എല്ലാവരും ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിച്ച്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത്. Conte. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem Shra. to be with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല റമീസ് ഒന്നുമില്ല റമീസ് നമുക്കത് വിടാം. ഒന്നാമത് ലൈവിൽ ഇരുന്നിട്ടാട്ടോ പറയണേ. And it's Lopez. Well, it's a move of great promise, but will it really prove it? എടാ എന്തൊരു കഷ്ടാടാ. പിഴച്ച ഏജന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പിഴച്ച് ചത്ത്. അതിനുശേഷം ഇത് കളിക്കാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ലൈനപ്പ് പറഞ്ഞു. Showing good feet. Silvestre works with the ball. That's a contest to keep an eye on. എടാ ഇവിടെ വന്ന് വീഴണം. That's a simple one for the keeper. പോന്നില്ല ബോള്. The best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be ഓൾറെഡി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now this could be a chance. ഞാനൊക്കെ 40 ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ Came out on top, but they were certainly tested. ഓക്കെ In with the challenge. That's good play from him. Oh, that's fabulous. Supplying a width on this കാർത്തിക് ആ 4 സൈഡിലും മറ്റേ വാള് വീഴുന്ന രീതിയിൽ He's free. ഓരോ മാപ്പിലും ഇങ്ങനെയാണോ? ഓ ഫൈനലി അടിച്ച്. ഇവിടത്തേത് Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. the defence were far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഇവിടുന്ന് ചാടി ഇരുന്നാൽ മതി. So the first moment of real ഞാൻ significance. മിക്കവാറും റീമ Well, that gives them the freedom അതിന്റെ മുകളിൽ പോയിരിക്കും. to control the tempo of the game. അല്ലെങ്കിൽ നീ It's up to ഇതാണ് them to ഇങ്ങനെ manage it from പക്ഷേ here. റിസ്ക് ആണ്. എന്നിട്ട് അത് ഫിസിക്കലിൽ കൊടുക്കും. Messi. This is Shevchenko. Well, he got rigged because he was under pressure. വെച്ചാല് അവന്മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എറിയാൻ പറ്റണം. എടാ എന്ന് വെച്ചാ ബ്ലോക്ക് അല്ല ആളെ ഹോൾഡ് ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോ കണ്ട അവർക്ക് എല്ലാം പൊട്ടി. അതെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടര് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചങ്ങായി വരെ. 104 റേറ്റിംഗ് ആവും. That's just playing it safe and simple. ആരാ ഗോൾ അടിച്ചത് റായിക്ക്? ഞാൻ എന്റെ നെയ്മർ. He's on it. Can he get away? He's found a way through. Found some spin chance. എന്റെ മോനെ ഇവന്റെ ഗോളി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗോളിയാണാവോ? Expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. നീ സ്പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നീ അവിടെ വെച്ച് സ്പ്രിന്റിങ് കട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റേ R1 RB ഏതോ ബട്ടൺ Surprisingly comfortable. ഇവൻ ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ? Oh, that's well spotted. ഇത് തന്നെയല്ലേ മറ്റേ സൈറ്റ് നമ്മൾ കളിച്ച സൈറ്റ് അല്ലേ? ഈ സൈറ്റ് ഇതിലെവിടെ ഇടുന്നേ? ഓ സെക്കൻഡ് അടിച്ച് മറ്റേ ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് സ്പൈക്ക് അവിടെ വെച്ചു. ആദ്യം ഒരു സാധനം വെക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇവിടെ പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഓടി വരും. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. ഇതിന്റെ വാളിന്റെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. അല്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി Sense how important this goal was. സ്പൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഇവിടെ സ്പൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ ആളുടെ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് He's running through. അവർക്ക് കേറാം. ഞാനെപ്പോഴും സ്പൈക്ക് എന്റെ മോനെ Just relentless. Quite Quite incredible spell. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ മതി.
one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to the teachers. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. ഇത് അവർക്ക് സൈഡിലുള്ളത് പൊട്ടിച്ച കയറാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റില്ലേ? ചെയ്യ്. എടാ അപ്പൊ ഹാളന്റെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ ഇവിടെ ആളുണ്ടോ? ഹാളന്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ട 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 ഹാളന്റെ അടുത്തേക്ക് അതറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ ആള് വരുവാ, നീ Be സ്ലോ more ഇത് different ഇട്ടിട്ടില്ല. as they go into half time. Elation on Sabran one side, Sabran നീ ഇവിടെ misery നിൽക്കുവാ on the other. പക്ഷെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇവർക്ക് അടിച്ചാൽ വെടികൊള്ളൂ. Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. എൻട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? എൻട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അടി അങ്ങോട്ട് വരും. അടി വരും. Marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. ജെറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ചാടി വരാല്ലേ? എടാ അതാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ നിനക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ ആള് സൗണ്ട് കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രാബിനിട്ട് വീഴും. It's a loose ball. Oh, what has happened here? കാരണം ഇവിടെ ആള് Oh, വീഴും. that's neat. അപ്പൊ അവിടെ സ്ലോ ആവും. മാക്സിമം അതീ പീക്ക് കളിക്കും. Get that clear. ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം വേറെ കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററിന് ഇവനെ കണ്ടി And it's ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. Gerrard. അപ്പൊ നേരക്ക് വന്ന് കയറി ഇവിടത്തേത് ഇടുമ്പോ നോക്കിയിരുന്നേ ഇത്ര ഇറക്കിയിരുന്നു. കൂടുതലുണ്ട് മറ്റു ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ ഉണ്ടോ നോക്ക്. ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് സാധനം. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓടി കയറാം. കാര്യം അവിടെ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല, നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാം, പലർക്കും ഒളിച്ചിരിക്കാം. ഫിനിഷിംഗ് അല്ലേ വിജിനാണ് വേറെ ഡിഫൻസ് എന്തെല്ലാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ടോണി ആഡംസിന് റൊമേറോ ബോക്സിൽ Yamal gets on his bike and on the move. ടോണി ആഡംസിന് Oh, nice touch. Neymar does well to get it back. ബോക്സിനകത്തിടും Femi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ബോക്സിന്റെ പുറത്തെ ലൈനിൽ ഈ ജോർദാനിന്റെ മറ്റൊരു Hazard. അങ്ങനെയല്ല No, he wasn't being taken in by that trickery. കിട്ടിയില്ല. This game already looks like a fait accompli. Aims beyond the defence. Spread ഒന്ന് neatly. നിന്റെ വാൾ ഇതാണ്. He's got away. ശരിയല്ലട്ടാ, Just വിഡ് വാൾ eases ഓഫ് him off ചെയ്യണം. the ball. ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താണ് നിനക്ക് ഇത് പീക്ക് ചെയ്യാൻ There's വേണ്ടി. great running on show here, but ultimately there was ബേസ് ഇത് no വാൾ way ഓഫ് through. ചെയ്യണം. പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്ലാനിന് വേണ്ടി ഇത് വാൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. മറ്റവന് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് കുറച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടാം. Eze. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓൾറെഡി രണ്ട് ഡിഫൻസ് അടിപൊളിയുണ്ടല്ലോ Now it's Yamal. He has found a way through. വെച്ച് കളിക്കൂല. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. അയ്യോ തെറ്റിട്ടാ. മിനിമാപ്പ് നോക്കി Just ചെയ്യണല്ലോ. about enough to come out on top there. Only willing to compromise. ഞാനത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ടൈം വരെ ഇനിമേനെ തന്നെ അടിക്കും. അതാ ആ പ്രശ്നം. ശരി, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു. Driving run. They need to play this quicker in transitions like this. He's not played the ball. That's a foul. And the referee has shown him a yellow card. ഇത് മതി കണ്ട. ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആള് സൈഡിൽ കയറില്ല, പിന്നെ സ്ലോ ആർക്കും. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവിടെ കണ്ടല്ലോ പറ്റിയോ. എടാ പിന്നെ എടാ ഇതും ഉണ്ട്. എടാ നിനക്ക് ഇതും കളിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇത് സേഫ് Entering അല്ല. down the left. സ്പൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ. Yamal does well not to be ഇത് out ചെയ്താൽ on ഇത് there. ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് This വെച്ചാൽ contact. ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ Passing വരാൻ is പറ്റും. crisp and sharp. കാർത്തികേ Little softly onto that. മറ്റേ ഇവൻ That is വരുമായിരുന്നു, that. അവൻ ഇതുപോലെ ചാടി വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മറ്റേത് അവൻ TP അടിച്ചത് ഇല്ല, ചാടാൻ പറ്റും. And Yamal അവൻ കാണുന്ന ഇല്ലാത്ത കളികളൊക്കെ ഞാൻ looking for options for movement. And they win it back again. പിന്നെ അതാണോ Yamal. അറിയാത്ത മൈര Mbappe. ആളിയാ സുമിത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സുമിത്തിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും Unable to make it happen for all his good intentions. ഐസ് ബോക്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും കളിച്ചു. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് എൻട്രി എടുക്കാൻ Looks a പാടാൻ foul. Yeah, referee's given it. സുമിത്തിന്റെ വേറെ കോമ്പ് സാധനം Wave കാണിച്ചു. taken. I just think it was എന്റെ a പൊന്നു cheap കൺസോ foul to give ഞാനും away. വേറൊരു പയ്യനും കൂടെ തർക്കം. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ തേയില നിന്നേന്, അവൻ പറഞ്ഞ മിഡാ ഓണാടാ. എന്നിട്ട് നോക്കി അയ്യോ ഡെഡ് ലോക്ക് അല്ല അളിയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഏത് BA ഏതൊരിടത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തി തർക്കം. അവൻ പറഞ്ഞ മിഡാന്ന്. കുറെ നാൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കാണിച്ചു എന്ന് തുറക്കടേ. എന്തൊരു ലാഗാണ്, നെറ്റ് ലാഗ്, കറണ്ട് ഇല്ല. അയ്യോ കറണ്ട് വന്നു
ഒന്ന് പോകുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ല. എടാ സുമിത്തില് സുമിത്തില് ഇവിടെയാ നിന്ന് നോക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വന്ന് നിന്നത്. ഞാൻ ജഡ്ജ് ബി ആന്ന്. ബി ലീഗ്സ് എല്ലാം കണ്ട 3 watching guys, like sub അടിച്ച് പോറ guys. അപ്പുറത്താര ബോട്ടാണോ? ഇല്ല ദോശ സുമിത്ത് എനിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലടാ. സുമിത്ത് KJയുടെ സൈറ്റ് ആണ്. അത് ഓഫ് ആവത്തെന്ത്? ആ സുമിത്തില് നമ്മളെ ഇവിടെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കളിക്കണം മക്കളെ. The manager can make a change for the first time in the game here. 75 minutes on the clock now. പൈക്ക് പ്ലാന്റ് ഇല്ലടാ. Hazard making good progress. Hazard. Eze. Great defending, that needed doing. Really well played, he read that perfectly. To react. ഒരുത്തനെ ഹാക്കിട്ട് പോണണ്ട. Pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that നമസ്കാരം. killer ball. സാമയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. Madrid couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in ഒന്ന് their മാറ്റണടാ. passing. വിടുന്നല്ലോ 3 ആയല്ലേ. Messi. അതാണ് ദിവസം കളിച്ചല്ല Conte. റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു വന്നത്. And there's his chance to lead the തമിഴ് counter. കളിക്കുന്നുണ്ട്. Batistuta proves just a little bit too strong. അതൊക്കെ കളിയുടെ ഫാനായതാ. അളയാ തമിഴ് ചീത്തയാ. അളയാ വിളി. എനിക്ക് തമിഴ് ആരെങ്കിലും തമിഴ് ചീത്തയാ. ചീത്ത ഭയങ്കര ആഗ്രഹ. They are മുട്ടാളാ. താളെ. മുട്ടാളല്ലേ a moment of magic, a real wow moment. It's beautiful toys. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And the finish! Well taken goal. അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കാർത്തികിനെ കയ്യടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, എല്ലാ രസമായിരിക്കും. Just how many? The gulf in class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. മുമ്പ് പോയ എക്സിറ്റ് അടിച്ച്. ഇവിടെ ചാറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താ ഐ ലൂസ് എന്ന് ഐ ഡൈഡ് എന്ന് ഐ ആം ഡൈഡ് എന്ന്. അത് കളി തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്നേ. രണ്ടുപേരും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് പരിപാടി. അവര് ഭയങ്കര ലൈനപ്പ് ഓടിക്കും, പക്ഷെ കളിയില് ലൈനപ്പ് അല്ല. I think he has a poor connection. Anyway, well played brother. ഇവിടുന്ന് മറ്റേ നിന്റെ ഡെഡ് ലോക്കിനകത്ത് സാധനല്ലേ അത് അറിയാ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന്. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇത് മറ്റേ മോളി എറിഞ്ഞല്ലേ. ആ മോളി അല്ലേ മറ്റേ ഫിനിക്സിന് മറ്റേ സാധനം കറക്റ്റ് വീഴും. ഇത് റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് പറ്റും. So he left, I think so. I don't know. അതെന്ത് സാമാനമാണ് ആ മുട്ട? അതാണ് മുട്ട. ആ മുട്ട പൊട്ടും. പൊട്ടും. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള്. അല്ല മുട്ട നമുക്ക് വെച്ച് പോസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം. പ്ലാൻ വേണ്ടി. അല്ല അത് പോസ്റ്റ് പ്ലാൻ. എനിക്ക് എനിമി സമയത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ കണ്ടു വന്നില്ലായിരുന്നു, അതാ ചോദിച്ചേ ആ മാപ്പില്. അതായത് സ്പൈക്കിന്റെ അവിടെ അതായത് നീ സ്പൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കൂലോ. നീ അൾട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊരു ട്രാപ്പാണ്, വിചാരിച്ചാൽ മതി. അത് ട്രാപ്പാണത്. സ്പൈക്കുമ്പോ ഡിഫ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അവന് സൗണ്ട് കേൾക്കും ഡിഫ് ചെയ്യണേന്റെ. അപ്പൊ അവനത് പൊട്ടിക്കും, എവിടെ മാറിന്ന് പൊട്ടിക്കും. ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ ആവും. നമ്മ സാധനം ഡിഫ് കേട്ടോടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് അടിക്കും. ഡിഫ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി അവിടെ ട്രാപ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മ ഡിഫ് ചെയ്യണ അഭിനയിച്ചിട്ട് കേജ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിച്ചളയാം. കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട അവിടെ ആരും കാണാത്ത പോലെ ഇരിക്കും. കേജനെ അടിച്ച മുട്ട പൊട്ടുമ്പോ മാറിയാ മതി. പെട്ടെന്ന് ചാടി മാറിയാ മതി. Okay, I'm going to take a small break. I will come back after an hour. അതാണ് മുട്ട പൊട്ടിയെന്നുള്ളത് മീനിങ്. അതെ, ഒരു വയലറ്റ് കളറാ. ആ കളർ ഇങ്ങനെ
Hello. Hi. Welcome to the stream. Enter കേട്ടാ. Enter ഇവിടെ എല്ലാരും. നിങ്ങളോട് വേല വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ താഴോട്ട് വീസി കയറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അമ്മോ, നല്ല നടുവേദന. എത്ര മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ലൈവ് ഇപ്പോൾ? 2 മണിക്കൂറല്ലേ? 3 വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിച്ച് പവർ ഒക്കെ ഗൈസ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ടീമാണല്ലോ തോന്നുന്നുള്ളൂ. നോക്കട്ടെ. ഡിഷാൻസ് ആണ്. ലോങ് ഓർഡർ ഇടാം ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ്. ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ടെർമിനൽ ഓഫീസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങട്ടെ. ഓ, ബർക്കാമ്പ് ഉണ്ട്. നല്ല ടീമാണല്ലോ. എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ. സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ് പഴയതുണ്ട് അതിൻ്റെ. 5 വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിച്ച് പവർ ഒക്കെ ഗൈസ്. യമാല് ഡൗൺ ആയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് പോവും. സ്റ്റാമിന ഭയങ്കരമായിട്ട് പോവും. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Okay, finally match has been started. And we're underway. Well, we have here, Jim, a player who is just so easy on the eye, the mesmerising Dennis Bergkamp. Well, he's a player who inspired a whole generation with his unique approach to... നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു അത്. Split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Neymar can clear it away. Lopez. Lovely pass, but can he get there? And he plays one through. Oh, well played, well sorted out. Fermin. Chouameni. And the pass is intercepted. That's good running with the ball. Great challenge, time to perfection. Chouameni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now he's got space here. Well, the runner's been sold a little bit short there. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. A header! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. Here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാറ്റി കളിക്കുന്നുണ്ട്. I doubt very much that this was in the script. Okay. Pressing hard. Oh, that is asking for trouble. And he's managed to get free. And the finish! നെവർ മൈൻഡ്. കളിക്കാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ AFK ആയിട്ട് അത് മറ്റേതാവും. എന്താ പറയാ, In a trice, and they are soaring. AFK ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം മറ്റേ മാച്ചിൻ്റെ ഇത് റിസൾട്ട് നള്ളാവും. നൾ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. That's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Things starting to look very comfortable. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Not pretty, but it gets the job done. എല്ലാരും And it's O'Reilly. Showing good feet. Dealt with nicely by the അവന്റെ defense. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രിബ്ലിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബോള് അവന്റെ കളിന്ന് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. Intercepts the throw, that's well read. Challenge just a bit on the firm side. Excellent challenge there, uncompromising. Madrid have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. This is a promising build-up. Now it's Mbappe, and he's found a way past. There's the shot! Not a bad try by any means. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. It's a really well-measured ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. They've got to be quick moving this forward. Knocks it into space. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Mbappe going after that. And here's Alvarez. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Alvarez, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Jordan Henderson, that's a lovely, neat pass. Played out wide. Maldini. That's going wide left. O'Reilly, and that is a towering header. No. Well, that is clearly not the outcome he wanted. ഭയങ്കര ക്വിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത്. Inside the box, no shortage of targets here. Engages and forces him off the ball. Now it's Neymar. Mbappe. And a chance! ഭയങ്കര പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിഫൻസ് കൂട്ടണം. അത്രയും നല്ല ഡിഫൻഡേഴ്സ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And they are disappearing out of sight. One sweeping move. ബോൾ തട്ടിയിട്ടല്ലടാ അവനെ തൊട്ടേ. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Oh, great chance! Real chance! Well, he got rid because he was under pressure. Could move up a gear here. Well timed, excellent interception. We've got 5 minutes till half-time. Fermin. Neymar.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Lopez. Whatever he had in ലോപ്പസ് mind, എന്താ അവിടെ that was ഓടാണ്ട് not നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് it. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is Bergkamp. Can he finish? This possibly the last play of the half. കണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോൾ കയറി നോക്കി. And that's a good finish. It could be a lifeline. 2 more needed. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed. And for the first half, that is that. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. ഞാൻ അവന്റെ ടച്ചാണ് ഈ ടച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ വീഴും. First half, 3-1 is the half-time score. And here is the first touch of the second half. Nice interception, his positioning was spot on. Jordan Henderson. Ambitious ball here. Well, the chip pass hasn't quite come off. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bergkamp does really well to win the ball there. Might want to be careful there. He's pulled him up for that challenge. And he has shown him a yellow card. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Maldini plays a sharp little ball here. O'Reilly. Oh, that's neat. Good read, needed to be. Neymar. Venezia appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Akanji promptly onto that, and that is that. Oh, he's on his own! Decent chance! Kunde gets it clear. Alvarez proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Maldini kept his eye on it, and he's there. And this is Bergkamp. That has been knocked clear. Kunde. Lovely. Bergkamp! And the keeper has reacted superbly there. Bergkamp really must be thinking what he has to do to score there. Venezia have their third corner. Oh, that's a fine challenge. Defending of the desperate variety. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And a header! എങ്ങനെയാടാ ചില്ലിനി അത് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നേ? The most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. That's good vision. ആടാ മോനെ ഗോളിലൊക്കെ കേറ്റി കൊടുത്തു. Conte. Chouameni. That has been
cut short. And it's Olmo, looking to play him in. Diouf really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Where it came from. Shot a goal! Mbappe finds himself offside. ഒറ്റ ഗോളി എത്ര എണ്ണ അതെടുക്കുന്നേ? O'Reilly. No way through. Just about up to 75 minutes. Conte. Mbappe. Now it's Count. Lopez. He has found the way through. The cutback. Mbappe! And that would have been game, set and match. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. Now it's Count. Oh, this is a great position. What the hell, bro? The end of this. Well, that's beautifully weighted. Oh, nicely intercepted. Nicely weighted ball. No, that's been intercepted. Neymar. Now it's Bergkamp. Now there's a fine ball. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Corner number 4 coming up here. അതന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത്. കൊണാറ്റോടെ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇറങ്ങട്ടെ. വിനീഷ്യസ് ഇറങ്ങട്ടെ. മെസ്സി ഇറങ്ങട്ടെ. ഇനി റെഡ് കൂടെ താങ്ങൂല. And it's hoisted clear. Dani Olmo crosses. Deftly away. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. That's put paid to the danger. Now it's Messi. That is good pressure, just hounded him off it. Looking to pass their way up the pitch. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. He's shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now that's well seen too. Quality ball. Tries to play it through. So that's it. It is all over. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right... 602 ആയില്ലേ? ഇനിയുമാണ് 200 പോയിന്റും കൂടെ ആണ് കയറിപ്പോൻ. കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നറിയത്തില്ല, നോക്കണം. ഒരു മാച്ചും കൂടെ കളിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റാങ്ക് പുഷ് നിർത്താം. നാളെ കയറ്റാം.
മിക്കവാറും പ്രാവശ്യം ഒരു 3300 സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സംശയമുണ്ട്. ഇല്ലാതില്ല. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചാൻസ് തന്നെയാണ് മാനേജർ. പൊസഷൻ ഗെയിം തന്നെ കളിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം. ഡിഫൻസ് ബോൾ കൗണ്ടർ ബെറ്റർ. സ്പീഡ് അറ്റാക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത്. ജമ്പിങ്ങും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇവാൻഡവന് ജമ്പിങ് 82, 78. ഇവാൻഡവനോ 80 ഉണ്ട്. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഫീലിംഗ് നിൽക്കട്ടെ. ഡിഫെൻസീവ് അല്ല, അറ്റാക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് യമാലിനിറങ്ങാം. ഇതില്ല, എംബാപ്പനെ പിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. Neymar becomes the latest member of the 300 club. Another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, I can't attest to this personally. And the shots! Early chance, first of the game. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. And he has slightly undercooked that one. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Flashes it across. Oh, he's been caught napping. And the pass is intercepted. Dani Olmo! And the keeper has reacted superbly there. Dani Olmo clearly thought he had the beating of the keeper. Borussia Dortmund have their second corner now. That's a decent clearance. Van Dijk. Kadiolu. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And it's Raik. Messi. Now it's Mbappe. And he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Mbappe. And he's running through. The referee just tells him to get back up again. Mbappe. Madrid yet to have an attempt on goal. And it's Messi. Conte. Passing nice and neat.
Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Borussia Dortmund definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Kadiolu made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. This looks big chance! Goal! Borussia Dortmund! അത്രയും ചാൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാടും. What about the pass, Peter? It was എടാ played so ആരമ്മക്ക് ടിക്കാനെ intelligently പൂറിമോനെ and he അങ്ങോട്ട് picked out കൊടുക്കുന്നേ. the perfect target. നോക്കി. The first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, good read. He read that really well. Out of every gap അവൻ കൊടുത്ത പാസ് അവിടെ. Just didn't work out for the run that he made. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Silvestre, and he's managed to get free. Crossed into the box. Mbappe, they'll want to make the most of this turnover. Ronaldo looking to receive it in space. That is a brilliant interception. Cristiano Ronaldo clearly held on to it far too long there. Did he do enough? It's എടാ എന്താണ് ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. Threatening to fly away here. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. So that's 2 now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Van Dijk. സിമ്പിൾ പാസ് പോലും മര്യാദക്ക് പോകുന്നില്ല. Space where few can. That's just playing it safe and simple. That has not gone well. Time perhaps for one last twist before half-time. ഒരു സിമ്പിൾ പാസ് മൈര് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക്. It's a lovely neat pass. Yamal. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Silvestre. He has found the way through. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. And here's Yamal. Mbappe. Can he finish? And that's a good finish. സിമ്പിൾ പാസ് പോലും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട കൊടുക്കണേ. What a time to score. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Madrid cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Konami gets it away. Mbappe, now it's Messi. Akanji kept his eye on it, and the whistle goes for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 11, Messi. So we're off again. Será reemplazado por el Madrid dorsal can 16. really do with some bigger names. എന്ത് ഫൗളല്ലേ ഇത്? At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That was nowhere near his best. Conte. And it's Lopez. Yamal has it out wide and in space. That is good strength. It's a good-looking delivery.
Fletcher is there and he can get that clear. Madrid do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. He's had a shot! Offside. And the assistant referee rightly gives him offside. Yamal for Conte. Passing is crisp and sharp. Mbappe is onto this. എംബാപ്പയുടെ ഒരു ചില സമയത്തുള്ള കാണിച്ചുകൊണ്ടിലുണ്ടല്ലോ. Up a gear here. And he was quick to react. Well, they are still trailing and they require a change of fortune pretty sharpish. Well, that is one way to stop him. Now it's Ronaldinho. Tries to play it through. Deflected behind for a corner kick. Se va a producir un cambio de jugadores. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Serán It's a sustituidos. decent clearance. El dorsal 9. El dorsal Madrid 17. have the Se va a chance to go the realizar other un way. cambio de jugadores. Engages and forces him off the ball. Counts. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Chiellini does well to get it back. Nice bit of trickery. Not the most convincing of passes. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And here's Lopez. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Neymar. Chance! ചേടാ. Oh, he's managed to get it all wrong. Diop deserves a lot of credit Trying for my his best willingness to to do. make those runs. The passers will always have an option with him. Darren Fletcher. അവന് ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നിട്ടില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. Saw that coming. That's great positioning, so good. അവൻ ഇടക്കിടക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ടാണ്. It's really well cleared. Ronaldinho. Fermi with his sights permanently trained on that bottom corner. Silvestre. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Closing in on. There's the shot! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Borussia Dortmund can make their change now with a break in play. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Conte. And he's had it nicked away. 75 minutes played. What the Keep calm fuck, and bro? carry on. That's the job in a nutshell now. Hazard. Great chance! Loose ball now, and there's a chase on ആ to retrieve it. നേരത്തെ അവിടെ കൊടുത്തൊരു പാസ് കണ്ടോ? They're up to 5 corners now. രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്.
Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 8, el dorsal 5 serán sustituidos por el dorsal 4, Gerard, el dorsal 13, Jordan Henderson. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. That has been knocked clear. Madrid are looking to go forward now. അവനൊരു പോസ് മാറ്റിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഭയങ്കര സ്റ്റക്കാ. Time is running out here. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. That pass has been well intercepted. And here's Lopez. Mikel Merino did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Keeper's not concerned by that. It's played through for him. Juve. Oh, he's Juve! ഇത് ഊമ്പുമായില്ലേ അവിടെ കിടന്ന്. അവൻ്റെ ഒരു നന്നാക്കിലെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചും വന്നിട്ട് വന്നേക്കുന്നു. We have parity. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So all square with almost no time remaining. It just goes to show. Takes a shot. No, he's missed it. ഗ്ലിച്ചൊക്കെ യൂസ് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. Pinches it off him. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Now it's Ronaldinho. That's good play from him. Showing good feet. It's Hazard! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. The message is simple. Defend this with your lives. Deftly away. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And here's the chance to counter. Yeah. Casillas gets his hands on it, and the danger. And that is it. The referee has seen enough. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better. Decreased by 8 points. What the hell, bro? അവൻ എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം. അയ്യോ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇന്നത്തെ കളിയിലൊന്നും തോൽവില്ല, അൺബീറ്റൺ ആണ്. ഇത് ഡ്രോ ജയിച്ചു, ഡ്രോ ജയിച്ചു, ഡ്രോ ജയിച്ച് ജയിച്ച്. ഓ ഇത് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യണ്ട പൊന്നോ. 5 അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കമ്പാക്ക് അടിച്ചു. അയ്യോ അപ്പം ലൈവ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. പണിക്കിട്ട് തീർന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.